Hi everyone! What's up? Welcome back again. Dahil Friday ngayon, gagawa po tayo ng pizza. So, I'm using plain flour. Ang Korean siya. Maganda kasi soft siya, guys. So, kasi marami kami sa bahay. So, yung 1 kilo, this is 1 kilo. 1 kilo is parang 8 pizza na siya, yung thin crust. Ayan. 1 kilo of this. Like that. Siyempre, nakahugas na tayo ng kamay. And after that, natin ano to, 11 grams. Ito, tamang-tama kasi nga, yung 500 grams lang is, yung ilalagay mo is 5 gram lang siya na instant yeast. So, dahil double recipe to, dinoble ko na. So, 11 grams tamang-tama. Yan. So, 250 na water. Yung ano, lukewarm siya. Tapos, lagay ko lang yan dito para mag-activate. That's it. Some salt. Ayan. Wait lang tayo. Lagyan ko na natin ito. Lagang. Gaano ako nag-video. Yan na, activate na po siya. Ilagay lang po dito sa gitna. Ayan. Ayan. And then another 445 or 450 na water. So instead of beer, ito na, tubig na lang kasi may mga bata. So instead of kasi supposed to be beer to yung nilalagay. So ito, water na lang. Siyempre may extra tayo panghalo. Ayan, panghalo na yan. Ready! Ayan na. Kasi marami kami. So, 8 pizza ang gagawin ko. Ito yung purpose ng kutsara. Imbis na kamay. Para yung isa, pwede mo siyang gamitin pang dust ng flour. Yun lang yan. You don't need to be fancy. You don't need to go to the restaurant. But of course, if you don't have time, if you have money, you can go wherever you want. Pero, kung marunong ka naman gumawa, why not? Diba? Try mo lang. Hindi na kailangan bongga-bongga. Yung nilalagay ko dito, guys, is napiprito ako ng zucchini at eggplant, tapos feta cheese on top. Olive oil, pepper, ganun lang. Tapos, tuna, meron ding olives. Ayan.
Gasting-gasting lang konti. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. Lagyan natin ng olive oil. Yan. This is perfect. Yung tela, basahin mo lang siya. So, ayan, wet na siya. Lagay mo siya dyan. Ganun-ganun lang. Ilagay sa ilalim ng oven. So, ayan guys, nilagay siya dyan kasi dyan yung pinaka-warm na sa ilalim ng oven. So ayan guys, tapos na ho tayo sa ating pizza dough. So, instead of beer, water lang po. Nagwo-work naman siya kasi ito yung ginagawa namin kasi nga may mga maliliit kaming bata. So, ayan. And then, yung recipe po ipopost ko sa, sa ilalim. Kasi, much better naman talaga pag beer, yung klase ng beer. Tingnan ko anong klase ng beer. Ano siya? Moretti beer. Tapos, for the toppings, ang ginagawa ko lang is, ito po, one can, tapos ilagyan ko ng oregano, tapos olive oil. Yan po. Tapos yan na yung ilalagay mo sa ibabaw, yung ibabrush mo na tomato sauce. And then, sometimes, ito po yung toppings namin, cheese, tapos olives, ayan po, olives. And sometimes, ilagay namin ng tuna with cheese. Sometimes, ito din, yung anchovy. Yan, ilagay na sa top. Sarap din siya guys. So, you can put whatever you want. Meron ding broccoli, mushroom, ganun. So, you can put whatever you want. Sa fancy ka lang. Hindi mo kailangan maging fancy din. So, yan lang po. Thank you. Bye. See you next time.